Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. If you want to learn Quran easily, then subscribe this channel. Let's start. Lesson number 10, Sukoon or Jazam. This sign is called Sukoon. Whenever this sign comes on a letter, we connect that letter with the previous letter. Let's start our today lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمزة ذال فتحة أز. حمزة زال كسرة إذ. حمزة زال ضمة أز. أذ إذ أذ. حمزة را فتحة أر. حمزة را كسرة إر. حمزة را ضمة أر إر أر. حمزة ذال فتحة أذ. حمزة زال كسرة إذ. حمزة زال كسرة إذ. حمزة زال ضمة أذ إذ أذ. حمزة را فتحة أر. حمزة را كسرة إر. حمزة را كسرة إر. حمزة را ضمة أر إر أر. حمزة زا فتحة أز. حمزة زا فتحة أز. حمزة زا كسرة إز. حمزة زا ضمة أز إز أز. حمزة سين فتحة أس. حمزة سين كسرة إس. حمزة سين فتحة أس. حمزة سين كسرة إس. حمزة سين ضمة أس إس أس. حمزة شين فتحة أش. حمزة شين كسرة إش. حمزة شين ضمة أش إش أش. Now we will repeat again without spelling. Az, iz, uz, ar, ir, ur, az, iz, uz, as, is, us, ash, ish, ash, ish, ush. So Alhamdulillah, we will read the next letters and the next lesson. You have noticed that zal, it is read softly, and za, it is za, and it is zal. So make this difference while reading. Az and az, 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 az. So remember these letters. We will meet inshallah in the next class. Assalamu alaikum.